Namaste Shivsha, welcome students to online session of Advanced Marketing Management. International Marketing, part 22nd. આપણે સ્ટડી કરશું. First of all, આપણે જોશું factors affecting international marketing. Very first, supply and demand. Major factor for market. Anywhere in the world, marketers has to make throughout investigation, right? ઇન્વેસ્ટિગેશન શેની કરવાની તો માર્કેટ પોટેન્શિયાલિટી તમને કઈ જગ્યાએ પ્લેસ મળશે જ્યાં તમે તમારા પ્રોડક્ટને માર્કેટ કરી શકશો, રાઈટ? તમે સેલ કરી શકશો અને અકોર્ડિંગલી તમે એને પ્રોડક્ટને પ્રોડ્યુસ કરશો. સો ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય એના ઉપર તમે બેઝ કરો છો. નેક્સ્ટ છે ક્લાસ સ્ટ્રક્ચર. માર્કેટર જ્યારે ડિસિઝન લે છે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર એને કન્સિડર કરવું પડે છે ક્લાસ સ્ટ્રક્ચર, કારણ કે ડિફરન્ટ ફ્રોમ કન્ટ્રી ટુ કન્ટ્રી, રાઈટ? કન્ટ્રી ટુ કન્ટ્રી ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ તમને જોવા મળે છે, રાઈટ? લોઅર ક્લાસ, મિડલ ક્લાસ, અપર ક્લાસ અને પણ આ બધાની સ્ટ્રેન્થ છે એ બધા ક્લાસમાં મીન્સ બધા કન્ટ્રીઝમાં ડિફરન્ટ હોય છે, રાઈટ? લોઅર, મિડલ ને અપર ક્લાસની સ્ટ્રેન્થ. જેમ કે ઇન્ડિયામાં મેજર સ્ટ્રેન્થ શું છે તો મિડલ ક્લાસના પીપલ છે, રાઈટ? એ વધારે પરચેસ કરે છે. વેરસ બાંગ્લાદેશ જેવું ટ્રી છે તો એમાં લોઅર મિડલ ક્લાસ છે એ વધારે પરચેસ કરે છે. એટલે એ ફેક્ટર પણ તમારે કન્સિડર કરવા પડશે. પર કેપિટા ઇન્કમ. પર કેપિટા ઇન્કમ છે એ કંપનીની વેલ્થને ડિટરમાઇન કરે છે, રાઈટ? તો આપણે પોટેન્શિયલ માર્કેટ ક્યાં મળે છે એ જોવું જોઈએ જેથી આપણી ઇન્કમ છે એ વધી જાય. નેક્સ્ટ, બેન્કિંગ અને ટ્રાન્ઝેક્શનલ સિસ્ટમ. Factor shows how payment procedure is different in different countries. બધા countries different payment procedure હોય છે. We can buy the product internationally with the help of credit debit cards જે આપણે અત્યારે યુઝ કરીએ છીએ, ઓનલાઈન પેમેન્ટ પ્રોસિજર્સ, કેશ ટ્રાન્સફર, રાઈટ? લેંગ્વેજ. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ડીલ કરતા હોય તો લેંગ્વેજ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. સ્પેશિયલી તમે કેવી રીતના એડવર્ટાઇઝ કરો છો, સેલ્સમેનશિપનો કન્સેપ્ટ, રાઈટ? માર્કેટરને લોકલ લેંગ્વેજ જે નેશનમાં સેલ કરે છે, ડીલ કરે છે, એની લેંગ્વેજ એને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ. બધાય કન્ટ્રીમાં ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ છે એ ડિફરન્ટ હોય છે. જેમ કે ઇન્ડિયામાં મેકડોનલ્ડ્સ આવ્યું તો એને એના ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ ચેન્જ કર્યા, સ્પેશિયલી ઇન્ડિયન ટેસ્ટ પ્રમાણે બધી વસ્તુ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવા માંડ્યા છે, રાઈટ? તો તમે on the basis of the taste and preferences તમે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ડીલ કરો છો, કારણ કે બધા નેશનની ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ અલગ અલગ હોય છે. કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર. When market enters into a foreign country, he has to study the consumer behavior, જેમ કે કલ્ચર, પર્સનાલિટી, સોસાયટી, પછી સોશિયલ ફેક્ટર્સ કયા છે, સાયકોલોજી ત્યાંના માણસોની કેવી છે, રાઈટ? બાઇંગ ડિસિઝન્સ, બાઇંગ પેટર્ન્સ, બધી વસ્તુ એને કન્સિડર કરવી જોઈએ. નેક્સ્ટ છે ડેમોગ્રાફિક ફેક્ટર. ફેક્ટર છે ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરે છે ડોમેસ્ટિક ને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટિંગ બેને. જેમ કે ડેમોગ્રાફિક ફેક્ટર્સ જેમ કે એજ, જેન્ડર રેશિયો શું છે, સોશિયલ ક્લાસ સ્ટ્રક્ચર શું છે, લિટરસી લેવલ, ઓક્યુપેશનની, ઇન્કમ લેવલ, રાઈટ? બધા કન્ટ્રીઝની અને બધા માણસોની ઓફ દેટ કન્ટ્રી તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. Law and licensing system. Legal system of countries differently affect the different business and may create barriers. Legal system of country directly affect on marketing strategy, production process,
financial dealing as well as labor related issues ની સાથે ડીલ કરે છે. માર્કેટર્સ છે એને સ્ટડી કરવું પડે છે certain specific laws while entering into a contract like consumer protection act શું છે, કંપની લો, સેલ્સ ઓફ ગુડ્સ, લેબર લો, આ બધી વસ્તુ કન્સિડર કરવી પડે છે. લીગલ સિસ્ટમ foreign countries che gives you the license for manufacturing and selling the products. Tax structure of the country directly affect profitability, right? તો આપણે ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર છે એ જોવું જોઈએ જ્યારે આપણે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ડીલ કરીએ છીએ ત્યારે. નેક્સ્ટ ઇઝ currency. રિસ્ક ઓફ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ કરન્સી તમારે ઓલવેઝ જોવા મળે છે જ્યારે તમે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડની સાથે ડીલ કરો છો ત્યારે, તો એ પણ તમારે કન્સિડર કરવું પડશે. નેક્સ્ટ, quotas. Quotas works like a tariff to restrict foreign players. Quotas are designed to protect domestic business within country, right? Now we are going to start primary idea of international agency. બ્રીફ ઓવરવ્યૂ આપી દઉં છું, રાઈટ. ઇફ એની ક્વેરીઝ તો તમે પૂછજો. આ બધી વસ્તુ તમારા ડેટાસ છે એ યાદ રાખવાના છે. નંબર 1, વર્લ્ડ બેંક. વર્લ્ડ બેંક ગ્રુપ is a family of 5 international organizations that makes leveraged loans to developing countries. વર્લ્ડ બેંક છે એ લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝને. એમાં 5 international organization MERCOSUR group include થઈ જાય છે. It is the largest and most well-known development bank in the world and is an observed at the United National Development Group, right? The bank is headquartered in Washington DC in the United States, right? And headquarter Washington છે US માં. 5 ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની આપણે વાત કરી હતી. 5 ઓર્ગેનાઇઝેશન્સના નામ છે, જરાક જોઈ લ્યો. Its 5 organizations are the International Bank for Reconstruction and Development, then International Development Association, International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agencies, and an International Center for Settlement of Investment Dispute, right? Now 5A5 છે. The first two are sometimes collectively referred to as World Bank, right? The World Bank's IBRD and IDA's activities are focused on developing countries in the field such as human development, education and health, agricultural, rural development, especially irrigation aspect and rural services ની સાથે, environmental protection, example pollution, તમે કેવી રીતના reduce કરી શકો છો, establishing and enforcing regulations, પછી infrastructure જેમ કે roads, urban regenerations and electricity, large industrial construction project and governance, for example anti-corruption, legal institution development. IBRD and IDA provides loans at preferential rates to member countries as well as grants to the poorest countries. And main motive શું છે, ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝમાં આ બધી સર્વિસીસ જે આપણે લિસ્ટ આઉટ કરી હતી, રાઈટ, એ બધાય ઇન્ટેન્શનથી એ લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. IBDRA and IDA
મીન્સ વર્લ્ડ બેંકની જ વાત કરીએ છીએ, પ્રોવાઇડ્સ લોન્સ એટ preferential rates to member countries as well as grants to poorest countries. Loans or grants for specific projects are often linked to wider policy changes in the sectors or the country's economy as a whole. For example, a loan to improve coastal environmental management may be linked to development of new environmental institutions at national and local level and the implementation of new regulation to limit pollution. International Monetary Fund IMF international organization is an international organization headquartered in Washington DC much consisting of 189 countries working to foster global monetary cooperation માટે secure financial stability, facilitate international trade, and promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the worldwide periodical development on the World Bank for its resources. Formed in 1944 at the Bretton Woods Conference, primarily by the ideas of Harry Dexter White and John Meanders Keynes, it came into a formal existence in 1945 with 29 member countries and the goal of reconstructing the international payment system. It now plays a central role in the management of balance of payment difficulties and international financial crisis. IMFની જો વાત કરીએ તો હવે IMF works to improve the economic of its member countries જેમ કે organizational objectives stated in the articles of agreement are to promote international monetary cooperation, international trade, high employment, exchange rate stability, sustainable economic growth, and making resources available to the member countries to financial difficulties ની સાથે concern હોય એ માટે પણ આપશે. IMF funds came from two major sources, that is quotas and loans. Quotas શું છે તો which are pooled funds of member nations generated most IMF funds. The size of a member's quota depend on its economic and financial importance in the world. Nations with large economic importance have a large quotas. The quotas are increased periodically as a means of boosting the IMF resources in the form of special drawing rights. હવે આપણે થર્ડ જોશું, that is GATT General Agreement on Tariff and Trade આપણે જેને કહીએ છીએ, right, is a legal arrangement between many countries whose overall purpose was to promote international trade by reducing or eliminating trade barriers such as tariff or quotas. According to its preamble, its purpose was sustainable reduction of tariff and other trade barriers on the elimination of preferences on a reciprocal and mutual advantage basis, right? General Agreement on Trade and Tariff, right? ये एक legal agreement છે જે form થયું હતું on the basis of reducing or eliminating, right, trade અને tariff ના aspects. એટલે ટ્રેડ બેરિયર્સ હોય એ બધા દૂર કરવા માટે ગેટનું ફોર્મેશન થયું હતું. ગેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ડિસ્કસ્ડ during the United Nations Conference on Trade and Employment and was outcome of the failure of negotiating government to create the International Trade Organization, right?
It was signed by 23 nations in Geneva on 30 October 1947 and took effect on 1st January 1948. It remained in effect until the signature by 123 nations in Marrakesh on 14th April 1994 of the Uruguayan Round Agreements, which established the World Trade Organization on 1st January 1995. Next, basic principles China, that is non-discrimination in international trade, right? A most favorable nations જેમાં include થાય છે protecting the tariff, a stable trade base અને એની consultancy. B tariff અને non tariff ના measures એમાં mention કર્યા હતા. Second point છે safeguarding rights છે regarding trade and tariff ની વાત કરે છે. Then trade negotiations, right? આ ત્રણ પ્રિન્સિપલ ના બેઝિસ ઉપર હતું. Next, UNCTAD means United National Conference on Trade and Development is a permanent intergovernmental bodies established by the United Nations General Assembly in 1964. Our headquarters and headquarter located in Geneva, Switzerland, and do have offices in New York and Addis Ababa. UNCTAD, a part chair of the UN Secretariat, we reported to the UN General Assembly and the Economic and Social Council, but have our own membership, leadership, and budget. We are also the part of United Nations Development Group. Right? એની વાત કરે છે. Next, the creation of UNCTAD is 1964 was based on concerns of developing countries over the international market, multinational corporations, and great disparity between the developing nations and developed nations. The United Nations Conference on Trade and Development was established to provide a forum where the developing countries could discuss the problem related to the economic development. Fifth chair, EU, European Union's world single largest market, right? Formation year 1957 aim to create a single European market by reducing trade barriers and make the free flow of commodities and labor among the member countries. Member countries કેટલાક છે તો 25 currency euro consumers and a 454 million export. એટલે આપણે કહી શકીએ કે 23% of the world export languages આપણે જોઈએ છે, right? અને 14 export languages આપણે પાસે હોવી જોઈએ. Export પછી full stop આવશે. World's export and languages 14 that creates difficulties in marketing, right? Marketing માં difficulties ન થાય એટલે તમારી પાસે known language હોવી જોઈએ. 6 MERCOSUR means MERcado Comun del SUR, a free trade are forming in Latin American Brazil's Argentina, Paraguay, Uruguay and Venezuela. Associated members share Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Peru. Aims to promote free trade, smooth movement of products, services, people, and currency. Right. 7th, Asian Pacific Economic Cooperation Forum
It is a joint form of NAFTA, 21 countries જેમાં છે, and Japan plus China to create Pan-Pacific Free Trade Area, and a main aim છે to discuss economic issues, trade and investment corporations. Next is WTO, World Trade Organization. The World Trade Organization is intergovernmental organization that is concerned with the regulations of international trade between nations. The WTO official commenced on 1st January 1995 under the Marrakesh Agreement signed by 123 nations on 15th April 1994, replacing the General Agreement on Tariff and Trade, which commencement in 1948. It is the largest international economic organization in the world. The WTO deals with regulations of trade in goods, services, and intellectual property. કેની સાથે deal કરે છે એ કહે છે between the participating countries by providing a framework for negotiating trade agreement and a dispute resolutions. કેના માટે હોય છે? તો trade agreements and dispute resolution માટે છે. Process aimed at enforcing participants' adherence to WTO agreements, which are signed by representative of members, governments, and ratified by the parliaments. WTO prohibits discrimination between trading parties but provides exceptions for environmental protection, national security, and other important goals. Trade related disputes are resolved by independent judges at the WTO through dispute resolution process. Next, the WTO establishes framework for the trade policies. It does not define or specify the outcome, that is, it is concerned with setting the rules of trade policy. 5 principles are of particular importance in understanding both the pre-1994 GATT and the WTO. Right? પહેલું છે non-discrimination. It has a two major components: most favored nations rules and national treatment policy. Both are embedded in the main WTO rules on goods, services, and intellectual property, but their precise scope and nature differ across these areas. The MFN rules requires that a WTO member must apply the same conditions on all trade with the other WTO members. As per that, a WTO member has to grant the most favorable nations under which it allows a trade in certain product types to all other WTO members. Some grants when someone a special favor, and you have to do the same for all other WTO members. National treatment means that important goods should be treated no less favorable than domestically produced goods, at least after the foreign goods have entered into a market and was introduced to tackle non-tariff barriers to the trade. For example, technical standard security standard. This is technical security standards at discriminating against important goods. Right? Non-discrimination એમાં બે આપણે જોયું MFN અને national treatment policy, right? એ બે એમાં include થઈ જાય છે. Next, reciprocity. It refers both a desire to limit the scope of free riding that may
rise because of MFN rules and desire to obtain a better access to a foreign markets. A relating point is that for a nation to negotiate, it is necessary that the gain from doing so be greater than the gain available from unilateral liberalization, reciprocal concessions intended to ensure that such a gains will materialize, right? બીજું કે છે માં થર્ડ પોઈન્ટ બાઇન્ડિંગ એન્ડ એન્ફોર્સેબલ commitments એટલે કે the tariff commitments made by WTO members in a multilateral trade negotiation and on accession are enumerated in a schedule list of concessions. This schedule establishes ceiling bindings, means a country can change its bindings, but only after negotiating with its trade partners, which would mean compensating them for loss of trade. If satisfaction is not obtained, the complaining country may evoke the WTO dispute settlement procedure. Right? Next, transparency. The WTO members are required to publish their trade regulations to maintain institutional allowing for the review of administrative decisions affecting trade to respond to the request for information by other members and to notify changes in trade policies to the WTO. This internal transparency requires are supplemented and facilitated by periodic country-specified reports in the trade policy reviews through the trade policy review mechanism. The WTO system tries also to improving periodicity and stability, discouraging the rules of quotas and other measures used to set the limits of quantities of imports. Fifth, check safety value. In specific circumstances, governments are able to restrict trade. The WTO agreements permits members to take measures to protect not only environment but also public health, animal health, and plant health. Right? તો આ એના પાંચે પાંચ aspects છે. Thank you. Have a nice time.